Hello everybody, once again I am here with you for the another session of this optics and lasers. Now we are looking for the interference and diffraction. Somehow we have seen the little bit part of the interference, now the diffraction. So going to the first part, that is Fraunhofer's diffraction due to single slit. Let's see what exactly the diffraction meaning is to be there. And already we have seen at the 12th standard what is mean by to be as an interference, and the diffraction is to be there. But just let's have a revise what exactly meaning to be as an diffraction pattern is there. So any shadow, it is simply as an your diffraction pattern is there. So in a simple word, if I say a bending of light is nothing but to be a diffraction pattern. So if you look at this stage here to be as an explained in a very systematic way, that S is nothing but to be the source of the light. Here is the any ordinary source of the light is there, and this X and Y is nothing but to be a screen, and these are nothing but to be an obstacle created. And at this stage you will see the light at this stage A B, bright light is there. And if you look at this below this A and B, there will be a shadowing, and it is due to at this stage when the source of the light reaching at this MN stage, where it is to be, I am notifying here at this stage, this somehow the light rays are going to be obstacle is created at this stage. And wherever there is an obstacle for these light rays, these wavefronts of these lights will works as a secondary wavefront, and from this stage the light will be somehow in a secondary wavefront, or the secondary wavefront will be starting at this stage. And at this stage whatever the bending is there is simply nothing but to be a your diffraction pattern is there. Or in this way simply we can say that wherever there is a bending at the edges of the light, that is to be this bending of light round these edges of an obstacle is nothing but to be the within the geometrical shadow it should be there, and it is nothing but to be called your diffraction is there. So this is what the in the simple way what is meaning by to be a diffraction or the diffraction pattern is there. And this word that is very quite important, that is geometrical shadow, that is there according to the length of the whatever the obstacle, this shadow will be there, and light that according to that way the shadows are created, and within that geometrical limit or the geometrical shadow limit the shadow will be there. So this is what the simple way the your diffraction pattern is there, or the diffraction is there. So as already we have seen the another part, that is the types of this diffraction, and there are two types, that is the Fresnel and Fraunhofer's. Both the scientists have done this part regarding this. And the Fresnel's diffraction is nothing but to be a, if we take these three parts again, that is the source and the screen and your image where the obstacle is there, and in this source and your screen is at the finite distance. At this stage where the source and the screen is at the finite stage, and means the distances in between them is fixed, and that is nothing but to be when the pattern is going to be formed due to the obstacle, and that is nothing but to be a diffraction pattern where it is going to be formed, that is Fresnel diffraction. The important thing is that wherever the ordinary light is going to be generated, the wavefronts are circular. As we know that ordinary light is always in the form of a circular wavefront, circular wavefronts are there. And in the same way the here are also we can see the circular wavefronts or the cylindrical wavefronts, spherical wavefronts are there incidents on this your obstacle. And according to that the whatever the pattern is going to be formed, or the shadow is are nothing but to be bending of light is going to be formed, is nothing but to be your Fresnel diffraction, where the
source and your screen are at a finite distance, means there is a fixed distance between your source and your screen is there. Now the another one is to be called as a Fraunhofer's diffraction, and in this Fraunhofer's diffraction the source and your screen is at infinite distance. Now the word is here infinite, it doesn't mean to be as a not counted, that meaning to be as a variable. This distance can be vary or the come closer or the larger, that variation is there, and due to that this word is to be as an infinite distance word is used. And the best example of it is nothing but to be your telescope, or the where you can again see the spectrometer is the one of the example for this to understand the Fraunhofer's diffraction. So in this class of the diffraction, the source and the screen or the telescope, we can say, are placed at the infinite distance, at the infinity. And in this case, when the obstacle is going to be uh, created in obstacle is there in between them, the whatever be the image or the diffraction pattern is going to be formed, that is called to be as an Fraunhofer's diffraction. The important thing is that the wavefront where it is going to be incident on these edges are nothing but to be a plane wavefront. Why there is the word to be called as a plane wavefront? Or here in this case, the I already told you this is the example in this case, that is to be as an telescope, or the where it is to be as an screen, or the word is used to be as an source and the screen in between, that is to be, so your telescope is the one part where the two lenses are there, that means the it is having the one lens and this is what to be another lens. Bicon here both are the biconvex, and in this case if you look at the whatever be the obstacle is going to be there, the light will be coming at this stage where if suppose here is to be as an obstacle, and at this slit is supposed to be there, the wavefronts which are going to be incident on this obstacle are the plane wavefront. Why there is a plane wavefront? Because the first lens, because here is the lenses are going to be used, and due to this lens the light beam will come. No doubt the light incident on this first lens will be cylindrical or spherical, but when the light is going to be ordinary light, or the spherical or the cylindrical wavefront is going to be incident on the lens, the plane wavefront will come out from the lens. A beam of light will come out from the first lens, and these obstacles will introduced with this plane wavefront. No doubt the ordinary light is the circular or the spherical or the cylindrical wavefront, but when it is going to be incident on the any lens, that is the plano convex lens here, it will give us a plane wavefront or the beam of light, and that's why the Fraunhofer's diffraction, the wave light or the wavefront incident is nothing but to be a plane wavefront. And then afterwards through this lens there where the image will be formed. Now on the screen there will be the image. So this distance is as far as the your source and the screen is going to be concerned, it is going to be varying, that is the infinite distance it is called. So as you are using the spectrometer or the telescope, in this case you are changing the position of the lenses, and that's why the word is used as an infinity or the infinite distance is there. So this is what the Fraunhofer's diffraction and Fresnel's diffraction is there. So as I compare these two, Fresnel diffraction and the Fraunhofer's diffraction, it is simply I can say the wavefronts which are going to be incident on the your Fresnel is to be as a circular wavefront or the spherical wavefront incident, but in the Fraunhofer's diffraction the plane wavefront is going to be incident. In the Fresnel diffraction there is no lenses used. In Fraunhofer's diffraction there is a lenses are going to be used. The as far as the Fresnel diffraction is going to be concerned, the source and your screen is at a finite distance, but as far as the Fraunhofer's diffraction is going to be concerned,
the screen and your source at infinite distance or variable distance. So these are the basic differences again as far as the Fresnel's and the Fraunhofer's diffraction is there. So this is already you have seen in the 12th standard, but before going to start anything, we must have to know where we are and what we are understanding. This is what the learning process. Now let's see what is meaning to be as an Fraunhofer's diffraction due to the single slit. Now no doubt the single slit is to be here as an AB is there. Now if you look at this, is somehow you have seen the spectrometer or the some sort of the telescope. It is looks like to be this. Now this is what the Fraunhofer's diffraction. That means we should know that the source and your screen is at infinite distance or the variable distance. Now no doubt here the lenses are going to be used because the incident light is in plane wavefront on the your obstacle, because the diffraction pattern forms when there is a obstacle in between the your source and the in between screen. So wherever the obstacle comes, this obstacle gives you the bending of light, and that is nothing but to be your diffraction pattern or the diffraction is there. So in this case where the Fraunhofer's diffraction is there, the lenses definitely are going to be used. Again the plane wavefront is going to be incident on the slit. The slit is here worked as a obstacle and the source is ordinary light and the screen Mn is there. So here is the complete Fraunhofer's diffraction arrangement, or the whatever be the single slit arrangement is there. So this is how the it looks. Now let's see how it looks to be as an where is the source is there. So if you look at this, let me show you. Yeah, that is giving you the clean picture of this single slit Fraunhofer's diffraction. So if you look at let's go with the systematic way. Here is the source from where the ordinary light is going to be incident. Now again I will repeat, wherever there is a source of a ordinary light, the wavefront will be cylindrical or the spherical. म्हणजे ऑर्डिनरी लाईट ही सिलेंड्रिकल किंवा स्पेरिकल वे मध्येच आपल्याला लाईट देते. आपल्या जनरली घरामध्ये जो लाईट असतो तो असा डिस्पर्स्ड लाईट असतो. डिस्पर्स्ड म्हणजे असा पसरत जाणारा. तो कशामुळे? ह्या सर्क्युलर आणि स्पेरिकल वेव्हफ्रंटमुळे. आणि ही जेव्हा लाईट एखाद्या लेन्सवर पडते, बाय कॉन्व्हेक्स लेन्सवर, तेव्हा आपल्याला एका बीम सारखी लाईट जाताना दिसते. त्याला आपण प्लेन वेव्हफ्रंट म्हणतो. आणि हियर इफ यू लुक ॲट दिस ऑर्डिनरी लाईट, यस is there, and this is xy is nothing but to be a circular wavefront which is going to be incident on this lens L1. ह्या L1 लेन्सवर जेव्हा लाईट इन्सिडेंट व्हायली तेव्हा बघा हा जो प्लेन वेव्हफ्रंट आहे तो हा जो वेव्हफ्रंट आहे तो प्लेन झाला. आधी जी लाईट होती ती कशी होती? अशी सर्क्युलर होती. पण जेव्हा या लेन्सवर पडली तेव्हा ते बीमच्या फॉर्ममध्ये आली. म्हणून याच्यामधून लेन्समधून येणारी लाईट ही कशी असेल? ही प्लेन बीम सारखी असेल. सो आता ही प्लेन वेव्हफ्रंट जी यायली, ह्या इथं ॲब्स्टॅकल आहे ए आणि बी. तो कशा पद्धतीमध्ये? स्लिटच्या फॉर्ममध्ये आहे. ए बी इज द स्लिट. स्लिट म्हणजे एक प्रकारचं तुमचे दोन एजेसला अशा ते ऑब्स्टॅकल क्रिएट करणार आहेत. या दॅट इज व्हॉट द स्लिट इज देअर. आणि ह्या इथून इफ यू लुक ॲट देअर इज अ सेकंड लेन्स दॅट इज L2 इट इज कॉल्ड. आणि इथं ऑब्स्टॅकलमुळे जे काही म्हणजे बघा जेव्हा केव्हा सोर्स आणि स्क्रीन ह्या इथं Mn इज नथिंग बट टू बी युअर स्क्रीन, याच्यामध्ये एनी ॲब्स्टॅकल येतो तेव्हा इथं जे डिस्ट्रॅक्शन म्हणजे या इथून जे त्याला ऑब्स्टॅकलमुळे जी लाईटची बेंडिंग होते दॅट इज नथिंग बट टू बी युअर डिफ्रॅक्शन पॅटर्न. शॅडो इज सिम्पली वी कॅन से. सो आता ह्या ठिकाणी डिफ्रॅक्शन कसं व्हायले दॅट इज ऑल्सो वी कॅन सी इन डिटेल ऑल्सो. So the plane wavefront which is also going to be incident on the second lens that is L2, and then afterward it is to be joining at the due to the convex lenses, no doubt the light will be converge to
1 point. Already we have seen in the previous session there are the lenses, lens systems are there, as the biconvex lens is nothing but to be converging system, or the concave lens system is nothing but to be simply gives us as an diverging system is there. That is already we have seen in the first unit, geometrical optics is there. So that's why that unit is having importance of regarding the lenses. So let's come to the point. At this stage, this A is nothing but to be width of this slit, and here the source of the light, yes, if the rays are coming from this, yes, L1 you can say A, and again L2, or the in this way to the point P. In the same way it will travel from this S, Y, here it is to be as an B, and from this point to the again P point. So this is what the one ray which is going to be traveling in this case. And SP, again this is what the central light ray which is going straightway at the point P is to be there. So in this way, where the light is going to be converging at point P and gives you the bright maxima. So at the center point you will see the bright maxima is there. So as again I told you that wherever the obstacle is to be there, from that stage the secondary wave fronts. Now look at these secondary wave fronts. As far as the central bright maxima, where I told you the P point is there, which is to be as an created due to the secondary wave front to be as an A, L2, P, and in this way here to be as an B, V and P. Or if you look at here this A, Q and P, म्हणजे इथं बघा जेव्हा केव्हा ऑब्स्टॅकल येणार आहे तिथून तुमची वेव जी काही लाईट रेज आहे ती सेकंडरी वेव म्हणून काम करणार आहे, म्हणजे दुसरा एक सोर्स म्हणून सेकंडरी वेव फ्रंट म्हणजे त्या पद्धतीने. म्हणजे तिथून एक पुन्हा एक दुसरा रिप्लिका टाईपमध्ये पुन्हा मी एखादा ऑब्स्टॅकल आणला, पुन्हा सेकंडरी वेव फ्रंट, म्हणजे डिस्पर्स लाईट फॉर्म त्यानुसार हे होते. आणि आता ह्याच ठिकाणी जेव्हा ही सेकंडरी वेव फ्रंट ह्या ऑब्स्टॅकलमुळे एमुळे जी ट्रॅव्हल व्हायली ते कसं व्हायली, ए, क्यू आणि पी, आणि इकडून कसं बी, व्ही आणि पी. So this is also to be the giving you a central bright maxima. That point is to be called P, but not any single secondary wave front. तिथून जसं म्हणलं की एक दुसरा सोर्स म्हणून पॉइंट ते काम करायला लागते. ज्या ठिकाणी ऑब्स्टॅकल येते तिथून दुसरा सोर्स म्हणून, पण ऑलरेडी एक सोर्स आहे आपला हा, पण हा सोर्स मधून जी लाईट यायली त्याला जर मी एखादं डिस्ट्रॅक्शन म्हणजे एखादं ॲब्स्टॅकल आणलं तर तिथून सुद्धा ती सेकंडरी वेव फ्रंट म्हणून काम करते. मग इथून दुसरं डिफ्रॅक्शन मला म्हणजे दुसरी रिप्लिका म्हणजे दुसरे एखादा लाईट रे म्हणजे डिफ्रॅक्शन तिथून मला जो काही पार्ट मिळणार आहे, म्हणजे सोर्स म्हणून हा पॉईंट ए काम करणार आहे. मग तिथून दुसरा जो रे जाणार आहे तो कोणत्या वेनी ट्रॅव्हल करणार आहे, तो ट्रॅव्हल करणार आहे दुसरा ए, आर and this P dash. Similarly B, T and P dash. बघा जेव्हा केव्हा ऑब्स्टॅकल आला तिथून सेकंडरी वेव फ्रंट म्हणून दुसरा एक सोर्स म्हणून काम करते. जसं मी म्हणलं की एक सोर्स तर हा आहेच आहे, नो डाऊट, पण जेव्हा ऑब्स्टॅकल आला त्या ऑब्स्टॅकल पासून तेच पॉईंट ॲज ए किंवा जो जिथं की तुम्हाला ज्या पॉईंट पासून डिस्ट्रॅक्शन मिळाले त्याच पॉईंट पासून एक सोर्स म्हणून तो पॉईंट काम करायला लागतो. सो दिस इज व्हॉट द वे अनदर diffraction with the angle, this diffraction or this particular bending of that light is with the angle, and that is to be as an theta, or here again to be as an with the theta, again with this central you can say O at this stage giving with the P dash with the angle of theta, म्हणजे सिमिलर अँगल ह्यांच्यामध्ये राहील जे की समजा इथं बेंड किंवा light is going to be bended at this stage. So this is what the difference is as far as the P and P dash with the given with the X. Now the important factor is that
what exactly this part of this P point and the P dash point. मग हा P पॉइंट जर सेंट्रल ब्राईट मॅक्सिमा म्हणलं मी, तर P डॅश पॉइंट ब्राईट असेल किंवा डार्क असेल. हाऊ टू डिफाईन इट अँड व्हॉट एक्झॅक्टली द parts which explain these things regarding the P dash or the next points are will be the bright or the minimized or the minima are there. म्हणजे ब्राईट आहेत किंवा डार्क आहेत हे कसं डिसाईड होते. सो त्यासाठी आपल्याला बेसिकली इट इज टू बी अगेन दिस ऑल पार्ट्स आय ऑलरेडी टोल्ड यू रिगार्डिंग दिस एक्सप्लेनेशन, how the wavefront source as and secondary wavefront will work, and how the P is to be working. P is giving point as an due to the ray traveling in this way. Now the point P dash is maxima or the minima. That's where we are. Now the intensity depends upon the whatever be the differences that is to be drawn here to be as an differences with regarding the secondary wavefront. मी जसं की म्हणलं की तिथून दुसरा सोर्स म्हणजे सेकंडरी वेवफ्रंट हा रिप्लिका म्हणून जसं मी म्हणलं की हा इथून एक सोर्स म्हणून काम करायला, तसं दुसरा पाथ जसं मी सांगितलं तुम्हाला ए ओ पी डॅश सॉरी ओ ए आर पी डॅश आणि इकडचा जो सांगितलेला पॉईंट तुमचा बी टी पी डॅश, हा ह्या पद्धतीने पण त्याच्यामध्ये जे काही ट्रॅव्हलिंग होणार आहे पाच त्या रेचं. तर आता ह्या सेकंडरी वेव्हजच्या ज्या पर्टिक्युलरली चेंज आहे म्हणजे डिफ्रॅक्शन तिथं आहे, तर ह्या दोघांमधला जे काय अँगल डिफ्रॅक्शन अँगल दॅट इज टू बी थिटा जसं म्हणलं आपण, ह्या केसमध्ये जेव्हा केव्हा हा पाथ डिफरन्स इथं क्रिएट व्हायला या दोन्ही रेजमध्ये ए क्यू ही लाईन हे ए क्यू आणि दुसरी आहे तुमचं ए आर, मग ह्याच्यामधला पाथ डिफरन्स ह्या दोन रे मधला हा मला कसा डिफाईन करता येईल किंवा कॅल्क्युलेट करता येईल, तर त्याच्यासाठी मला दोन नॉर्मल्स ड्रॉ करावं लागतील. एक तर असेल तुमचा बी एल आणि दुसरा असेल ओ सी. सो इफ यू लुक ॲट दिस डायग्राम विथ द झूम फॉर्म व्हेरी क्लिअरली, आता इथं बघा या केसमध्ये बघा इथं ही नॉर्मल्स ड्रॉ केलेले आहेत. कशावर? ह्या सेकंडरी वेव्ह फ्रंट्सवर. कशासाठी? पाथ डिफरन्स कॅल्क्युलेट करण्यासाठी. कशामधला? ह्या दोन रेजमधला ए क्यू आणि ए आर. ह्या पद्धतीने रे ट्रॅव्हल व्हायला. ह्या दोन्ही पण सेकंडरी वेव्ह फ्रंट आहेत, पण ह्या दोघांमध्ये किती पाथ डिफरन्स आहे तो डिफाईन करतो आपल्याला. पी आणि पी डॅश हा ब्राईट पॉईंट असेल किंवा डार्क पॉईंट असेल. मग काय जे असेल ते फाइंड आउट करण्यासाठी हे नॉर्मल्स ड्रॉ केले मी. दॅट इज बी एल ड्रॉन अँड ओ सी इज ड्रॉन at this stage. So if you look at this stage, there will be a path difference in between these two rays, that is AQ and the AR is there. In the same way here it is giving you this another part is AO and OB completely half. That is why half, because this SP is nothing but to be central axis, and that's why AO is half a distance and OB is half distance. हे दोन्ही पण हे एक्झॅक्टली हाफ आहेत कारण हा सेंट्रल ऑफ द ॲक्सिस OP इज देअर. सो आता आपला पॉईंट आहे की पी डॅश ब्राईट आहे का मिनिमाइज इंटेन्सिटीज आहे. सो टू फाइंड आउट दिस पाथ डिफरन्स इन बिटवीन देम, सो वी हॅव ड्रॉन दिस नॉर्मल्स अँड वी हॅव दिस राईट अँगल ट्रँगल्स. हे ड्रॉ केल्यामुळे काय झालं, इथं दोन राईट अँगल ट्रँगल तयार झाले. कोणते कोणते बघा केअरफुली. नंबर एक म्हणजे हा ए बी एल, हा राईट अँगल ट्रँगल. राईट अँगल ट्रँगल कसं काय? कारण बी एल आपण नॉर्मल ड्रॉ केला म्हणजे परपेंडिक्युलर डायरेक्शनमध्ये, म्हणजे डेफिनेटली हे झालं 90 डिग्री. सो एल अँगल इथं झालं 90 डिग्री, म्हणून हा झाला राईट अँगल ट्रँगल इन दॅट केस. हा ऑलरेडी एक्सप्लेन आहेच आहे. मग ह्याच पद्धतीने ओ सी जेव्हा ड्रॉ करायलो तेव्हा मला ट्रँगल राईट अँगल ट्रँगल कोणता मिळाला? ए ओ सी. हा म्हणजे हे दोन्ही पण राईट अँगल ट्रँगल झाले. हाफ त्याच्या एक्झॅक्टली हाफ येतो, दॅट इज टू बी देअर. बरं आता हे राईट अँगल ट्रँगल तयार झाले, पण हे जे अँगल आहे दॅट इज थिटा इक्वल टू द व्हॉट एव्हर द डिफ्रॅक्शन अँगल इज टू बी देअर, त्याच्यामध्ये एकसारखंच आहे. सो दिस इज ऑल्सो टू बी ॲज एन थिटा. नाव आय हॅव टू फाइंड आउट
व्हॉट इज देअर टू बी, हा पाथ डिफरन्स म्हणजे हा रे ए पासून जेव्हा क्यू पर्यंत चालला किंवा हा ए पासून एल पर्यंत चालला त्यावेळेसच्या पार्टमध्ये ह्याच्या दोघांमध्ये काय डिफरन्सेस आहेत ते कॅल्क्युलेट करत असताना जेव्हा मी बी एल ड्रॉ करायलो तेव्हा हा ए पासून क्यूकडे जाणारा रे हा ए एल एवढ्या पाथ डिफरन्स इतक्या पार्टमध्ये किंवा ए सी एवढ्या पाथ डिफरन्सच्या पार्टमध्ये मला जो ह्या दोघांमधला म्हणजे पाथ डिफरन्स मिळाला ए क्यू आणि ए आरमध्ये तो मला फाइंड आउट करायचा. पण आता लेट सी हे जे दोन राईट अँगल ट्रायंगल आहेत याच्यावरून मला थिटा कॅल्क्युलेट करता येतो. व्हॉट इज टू बी ॲज अन साइन थिटा. आता साइन थिटा डेफिनेटली आणि कॉस थिटा 12thला तुम्हाला झालेलं आहे. लगतची बाजू, समोरचा कोन, ट्रायंगल रे, हे सगळं काही तुम्हाला झालेलं आहे. सो दिस साइन थिटा विल बी ॲट दिस स्टेज. हे साइन थिटा आपण कॅल्क्युलेट करायला बघा. अँड दॅट इज ए एल अपॉन ए बी. या कोणासमोरची बाजू आणि लगतची बाजू दॅट थिंग्स आर टू बी देअर. आणि त्याच पद्धतीने मला हा इथला जो पार्ट आहे हा हाफ तो पण थिटा कॅल्क्युलेट करता येतो. ए सी इज ऑल्सो आय कॅन ड्रॉ दिस. So this is what the way to find out this path difference part or sin theta is there. So आता sin theta is equal to AL upon AB, that is to be there. पण आता हा ट्रायंगल मध्ये AL जो आहे तो ठीक आहे पाथ डिफरन्स आहे, पण AB ऑलरेडी बघा AB इज द स्लिट विड्थ अँड हाऊ मच इट इज, दॅट इज स्मॉल ए. ही स्मॉल ए एवढी आहे आधी सांगितलेली, म्हणजेच मी AB ला रिप्लेस करू शकतो विथ स्मॉल ए. मग त्यावरून मला काय मिळते, त्यावरून मला जे मिळालेले आहे दॅट इज क्लिअरली इंडिकेटिंग दिस ए बी इज रिप्लेस्ड विथ द स्मॉल ए. वाय इट इज टू बी देअर, बिकॉज स्लिट विड्थ इज देअर. सो ए एल अपॉन ए. मग ह्याला मी रिअरेंज करून ए एल हा पाथ डिफरन्स कॅल्क्युलेट करू शकतो. व्हॉट इज द ए एल, ए एल आय कॅन राईट अगेन, हा ए इकडं जाईल भागाकारात इथं गुणाकारात, आणि मला ए एल इज इक्वल टू आय कॅन राईट ए साइन थिटा. सो दिस इज व्हॉट द path difference what I have calculated, where A is the width of the slit and the AL is the path difference. Now this path difference is very important factor for to define either P is bright or with the large intensity or the minimum intensity. So what are that factors? If that path difference, आता AL हा path difference जेव्हा ह्या इन्सिडंट लाईटच्या वेवलेंथ एवढा असतो, दॅट इज द पाथ डिफरन्स इज सपोज टू बी ॲज अन लॅम्बडा ॲट दिस स्टेज. जर समजा हा पाथ डिफरन्स लॅम्बडा एवढा असेल, दॅट इज द पाथ डिफरन्स बिटवीन द सेकंडरी वेव फ्रंट्स आर टू बी फ्रॉम द अपर हाफ ए अँड ओ ऑर द लोअर हाफ दॅट इज ओ अँड बी, जसे की दोन्ही सांगितले होते, विल बी लॅम्बडा बाय 2. दोन्हीचे हाफ हाफ होणार. जर टोटल पाथ डिफरन्स जेव्हा मी लॅम्बडा म्हणालो तेव्हा अर्धा पार्टचं पाथ डिफरन्स लॅम्बडा बाय 2 राहील आणि अर्धा पार्टचा पाथ डिफरन्स लॅम्बडा बाय 2 राहील. म्हणजे बघा पुन्हा एकदा सांगतो, ही डायग्राम बघा. यामध्ये ए बी हे टोटल जो काही पार्ट आहे याच्यामध्ये जर समजा मी पाथ डिफरन्सच्या बाबतीमध्ये ए एल जेव्हा मी म्हणालो की हा पाथ डिफरन्स लॅम्बडा एवढा जेव्हा असेल त्यावेळेस अप्पर हाफ दॅट इज एओ, त्याच्यामुळे जो काही पाथ डिफरन्स क्रिएट होईल दॅट इज लॅम्बडा बाय 2, आणि दुसरा ओ बी याच्यापासूनही लॅम्बडा बाय 2. हे दोन्ही जर आधी केलं तर मला 2 लॅम्बडा बाय 2 म्हणजे लॅम्बडा, म्हणजे हे हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट आहे बिकॉज ऑफ दिस ओ पी इज द सेंट्रल ॲक्सिस. सो नाउ दिस इज व्हॉट द केस व्हेअर द लोअर हाफ आणि अप्पर हाफ हे इक्वल पाथ डिफरन्स डिस्ट्रीब्युशन आहे. सो आता ह्या केसमध्ये हॅन्स दी whatever be the in this case the destructive interference takes place and the point P dash will be of a minima, and in this case if the secondary wavefront has path difference AL जर 2 लॅम्बडा असेल तरी पण मला त्याच पद्धतीने ह्याच्यामध्ये हाफ हाफ दॅट इज द लोअर हाफ अँड अप्पर हाफ दॅट इज लॅम्बडा बाय 2 मला मिनिमम इंटेन्सिटीचाच मिळेल. मग यावरून काय लक्षात येते की जर समजा एन इज इफ ह्याच फॉर्म्युल्याला जर समजा मी ह्या फॉर्ममध्ये लिहिलं ए साइन थिटा एन इज इक्वल टू एन लॅम्बडा, म्हणजे 1 लॅम्बडा 2 लॅम्बडा लाईकवाईज कंटिन्युअस ॲज अन इंटिजर नंबर्स, म्हणजे एन इज इक्वल टू सपोज 1 2 3 4 ह्या फॉर्ममध्ये जर मी घेत गेलो तर मला मिळणारे हे जे काय आहेत दॅट इज टू बी ॲज अन मिनिमाज आय विल गेट इन दॅट केस.
So in this case I have the particularly, if you look at this stage where to be as an the value indicating that n is an integer, and in this case the whatever be the output to be as an p minima will be destructive interference. आता this, what is destructive interference is the part. So as the part is to be related crust and a trough, पुन्हा आपल्याला त्याच ठिकाणी जावं लागेल की बेसिकली क्रस्ट आणि ट्रफ जर सुपर इम्पोज झाले तर डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स मिळते, आणि ट्रफ टू ट्रफ और क्रस्ट टू क्रस्ट जर सुपर इम्पोजिशन झालं, लाईट ॲज अँड वेव्ह जेव्हा कन्सिडर केलेले, ही बघा, ही जर लाईट ॲज अँड वेव्ह जर म्हणलं तर ह्याच्यातला एक पार्ट आहे क्रस्ट आणि ट्रफ, दॅट इज टू बी ट्रफ क्रस्ट. हे जर समजा जेव्हा लाईट सुपर इम्पोजिंग पार्ट आहे क्रस्ट टू क्रस्ट, म्हणजे याचा क्रस्ट आणि याचाही वेव्हचा क्रस्टच असेल जर समजा, तर आपल्याला कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स मिळते. पण याचा ट्रफ आणि याचा ट्रफ सुपर इम्पोजिशन झालं तरी मला कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स ब्राईट मॅक्सिमा मिळते. पण ह्याचा क्रस्ट आणि त्याचा ह्याचा क्रस्ट आणि ह्याचा ट्रफ जर समजा सुपर इम्पोज झाला तर मला डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स मिळते, ते कॅन्सल करतात एकमेकाला आणि तिथं डार्क पॉईंट मला मिळत असतो. So that is what the theory regarding the interference and the interference pattern is there. So here if the path difference is odd multiples of lambda by 2, जर even multiples जसं की लॅम्बडा ह्या स्टेजमध्ये जर बघितलं तर मला मिळणारा जो काही पी डॅश म्हणजे सेकंडरी वेव्ह फ्रंट्सपासून जो पाथ डिफरन्स जर समजा त्या फॉर्ममध्ये असेल, इवन मल्टिपल्स त्या फॉर्ममध्ये, तर मला मिनिमम मिळत होता आणि पी डॅश पॉईंट. आणि जर समजा ऑड मल्टिपल्स म्हणजे लॅम्बडा बाय 2 जर ह्या फॉर्ममध्ये मला जर सेकंडरी वेव्ह फ्रंट पाथ डिफरन्स जर असेल, म्हणजे हा पाथ डिफरन्स आपण किती म्हणलेला आहे, ए साइन थिटा एन इज विल बी मल्टिपल ऑफ 2n + 1 लॅम्बडा बाय 2. हे झालं ऑड मल्टिपल्स. आता ऑड मल्टिपल्स कसं, जर एनच्या व्हॅल्यूज मी 1 2 3 ह्या पद्धतीने घेतले तर बघा n इज इक्वल टू 1 जर म्हणलं तर 2 + 1 दॅट इज 3, दॅट इज 3 लॅम्बडा बाय 2. आता तुम्ही ठेवा 2, म्हणजे किती व्हॅल्यू ठेवा, यांची व्हॅल्यू 1 2 3. आता समजा 2 ठेवली तर बेदोन्ही 4 अधिक 1 5, 5 लॅम्बडा बाय 2, म्हणजे काय आले, ऑडच व्हॅल्यू येत चालली. म्हणजे हा पाथ डिफरन्स जेव्हा जेव्हा ऑड मल्टिपल्स व्हॅल्यू देईल त्यावेळेस मला तो काय देईल, ब्राईट पॉईंट, दॅट इज टू बी देअर. सो व्हेरेवर द path difference ha odd multiples output देईल, that will be the secondary maxima will be there, and in this way you will get the central bright maxima at the p point, and p dash will be there depending on the path difference is suppose even multiples, in that case n is equal to 1 2 3, in that case that will be the p minima, and if suppose odd multiples are there the path difference, then it will give the bright maxima. And the intensity pattern, if I want to see the secondary maxima or the minima of the less intensity, that will be shown here in this diagram, or the intensity levels. If you look at this central bright maxima, p dash जो point आहे तो central bright maxima देतो, आणि हा मिनिमा अगेन मॅक्सिमा मिनिमा अगेन लाईकवाईज दिस. मग हे जे मॅक्सिमास छोटे छोटे जे आहेत, that will be regarding the odd multiples or the even multiples are there, and the minimas are nothing but to be for the even multiples, and odd multiples ला हे तुमचा मॅक्सिमा, पण तो पण स्मॉलच, नॉट ॲज गुड ॲज युअर सेंट्रल ब्राईट मॅक्सिमा. एवढा ब्राईट येणारच नाही, तो त्याच्यापेक्षा कमी येईल, म्हणूनच त्याला आपल्याला शॅडो फॉर्ममध्ये आपल्याला डिफ्रॅक्शन पॅटर्न मिळत असतो. सो दिस इज ऑल अबाउट द व्हॉट मिनिंग टू बी ॲज अँड फ्रंट हाफर्स डिफ्रॅक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट. Thank you for joining this session. Be at home and be safe. Thank you.